this other dimension, he saw many weird characters and encountered friends and rivals and became something of an outlaw. И там он встретил много разных персонажей, и друзей, и врагов, и даже стал каким-то вроде человеком вне закона. Bill's henchmen wanted to catch Ford, so interestingly enough, Grunkle Stan was a criminal in our dimension, but Ford was essentially a criminal in the other dimension. Так что люди Билла пытались поймать его, и по сути, если дядя Стэн был вне закона в нашем измерении, то Форд был вне закона в другом измерении. There are wanted posters all across the multiverse with pictures of a young Grunkle Ford saying, "Find this guy dead or alive, give him to Bill," and you'll see what that looks like in the journal. Там были фотографии Форда, под которыми было написано «Разыскивается, живой или мертвый», и нужно было его отдать Биллу Сайферу до вознаграждения. As well as a lot more details and maybe a hidden Rick and Morty reference. You didn't hear it from me. Я вам рассказывала. Another thing that we talk about in the journal that's sort of not really fully revealed in the show is kind of what the time was like when Grunkle Stan and Ford, sorry, I'll start over. One of the things it reveals is the time that Ford and McGucket, when they were younger, the mysteries that they investigated in the town. Еще не очень много в сериале рассказывается про то, как Форд и МакГаггет раскрывали разные таинственные штуки в городе. Не очень много. So you'll get to read about those adventures that they had, and there's a lot of weird connections to the way the show is written in the book and the show that you'll just have to read when you see it. Но об этом будет в дневнике, и там вообще будет много интересных таких связей между книгой и сериалом. Будет интересно. We also have another book coming out that's a. Did you guys have? Do you guys know what choose your own adventure books are? Did you ever have those in Russia? Do you know what this is? I'm getting a look of no. Some people say yes. It's a kind of book where basically every chapter ends with a choice, and you choose which thing the character should do when you flip the pages, and each choice leads to a different ending. Как бы такая книга, в которой каждая глава заканчивается вопросом, и можно выбрать, что будет следующее, что идет следующее. Разные книги такие бывают. So we have a book like that coming out, and the whole story is about Blendin, the time traveler. He's looking for this mysterious treasure that these time pirates have hidden somewhere throughout time. И вот будет такая книга про Блендина, и он будет искать сокровища, которые пираты времени где-то спрятали во времени. But he's a really, really bad time traveler, and he keeps going to the wrong time, so he asks Dipper and Mabel, he says, if you help me find the treasure, I'll cut you in on a piece of the profits. Он постоянно попадает не в то время, и поэтому он просит у Диппера и Мейбл помощи, и говорит им, что поделится с ним своим доходом, если они помогут ему найти это сокровище. And he gives you a big choice. Which time do you want to travel to? The future, the Middle Ages, or the old American West with cowboys? And you reading the book, you get to decide where do you look for the treasure, and every ending is insane. То есть у вас есть выбор, где искать сокровища: в будущем, в средних веках или на Диком Западе. И вы читаете книгу и можете просто выбрать, но при этом конец всегда примерно одинаковый. Some of you might have noticed that in the last episode of the show, when Bill is punched out by Stan, Bill screams something backwards. Anyone notice this? Что в последнем эпизоде, когда Билла выбивает из нашей галактики, он что-то кричит задом наперед. This is something that has never really been talked about in the show, but if you choose correctly, one of the chapters in the time travel book will tell you something about that. Об этом в шоу не говорится, но если вы выберете правильно, то одна из глав в этой книге про путешествие во времени вам как раз расскажет, что сказал Билл в тот момент. The world of Gravity Falls has many strange hidden connections between the show, between these books coming out, and there's plenty of things that still nobody has ever found yet. Там есть много разных связей среди сериалов, между книгами и просто много всего, о чем мы вообще еще никогда не говорили.
Let's see, I'm trying to think if there's anything else I can tell you without getting in trouble from Disney. Я пытаюсь вспомнить, есть ли что-то такое, что я могу вам рассказать, и при этом, чтобы у меня не было неприятностей от Диснея. One more interesting thing that we get to see in the journal is, you guys remember a Giffany from the episode Zeus and the Rainbow? I think I saw a Giffany somewhere here. Might have been one, maybe. I don't know. She's inside an arcade game right now or something. So in that episode, if you guys remember, Giffany, Zeus throws her CD in the oven and it burns and she falls to the ground. Помните тот сюжет с Гиффани, где Сус бросает диск в печь, и он сжигает этот диск, и она исчезает? It seems in that episode like she's dead, right? Кажется, что она умерла, правда? You heard it here first, Giffany is not dead, she lives. Her electric code exited that robot and went somewhere else. I can't say where, but it will be revealed.